Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome to another video from رادزبان. I'm Ashley Rod and today we want to talk about the 7th lesson from 504 essential words in English. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشلی راد هستم و امروز قرار با هم دیگه به درس هفتم از دوره 504 کلمه بپردازیم. مثال‌های متنوعی هم از کتاب 504 کلمه داشته باشیم و هم از تیک سکانس ها و فیلم های مختلف که بتونیم پرونانسیشن و تلفظ و کاربرد این کلمات رو در قالب اون فیلم ها هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوی این دوره رو از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و اما بریم سراغ اولین اسلاید. طبق معمول ورد لیست و لیست کلماته که در اون پرونانسیشن و تلفظ رو با هم کار میکنیم. توی اسلاید های بعدی هر کدوم از این کلمات رو به صورت جداگونه معنی و کاربردش رو بررسی میکنیم. هر کلمه رو من 3 بار میخونم، سعی کنید بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه postpone هست. postpone postpone consent consent massive capsule preserve denounce unique torrent resent molest gloomy unforeseen. یک بار با هم پرونانسیشن رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ اسلایدهای بعدی که هر کدوم از این کلمات رو جداگونه بررسی کنیم. postpone, consent, massive, capsule, preserve, denounce, unique, torrent, resent, molest, gloomy و unforeseen. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدین postpone هست. postpone put off to a later time or delay. یعنی یک چیزی رو عقب بندازی. برای مثال the young couple wanted to postpone their wedding until they were sure they could handle the burdens of marriage. The young couple اون زوج جوان wanted to postpone their wedding میخواستن که عروسیشون رو عقب بندازن until they were sure تا زمانی که مطمئن شده باشن they could handle که میتونن هندل کنن، پیش ببرن the burdens of marriage مسئولیت های ازدواج رو. The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure they could handle the burdens of marriage. دقت کنید در اینجا ما کلمه burden رو در جلسات قبلی داشتیم، کلمه handle رو هم در جلسات قبلی بررسی کردیم. یکی از ویژگی‌های کتاب 504 کلمه همونطور که تا الان متوجه شدید استفاده بسیار زیاد از کلماتی که قبلا خوندیم. مثال دومش میگه I neglected to postpone the party because I thought everyone would be able to come. I neglected to postpone من صرف نظر کردم از این که عقب بندازم the party اون جشن رو. دقت کنید در اینجا هم کلمه neglect رو ما قبلا خوندیم. میگه من صرف نظر کردم از این که اون جشن یا اون پارتی رو عقب بندازم because به این دلیل که I thought فکر کردم که everyone would be able to come همه میتونن بیان. I neglected to postpone the party because I thought everyone would be able to come. Postpone it? Postpone it? Postpone it? Postpone the wedding. Postpone the wedding. Postpone the wedding. کلمه بعدی consent هست. consent agree or give permission or approval یعنی به انجام یک کاری رضایت بدی یا اجازه بدی. برای مثال My teacher consented to let our class leave early. My teacher معلم من consented to let our class اجازه داد که کلاس ما leave early زودتر تموم بشه، ما زودتر بریم خونه.
My teacher consented to let our class leave early. مثال دومش میگه The majority of our gym members consented to raise the due. The majority of our gym members, اکثریت اعضای اون باشگاه consented راضی شدن یا رضایت دادن به این که to raise the due که شهریه رو ببریم بالا. رضایت دادن که اون شهریه بالا بره، شهریه اون برای مثال باشگاه بره بالا. The majority of our gym members consented to raise the due. We consent. We consent. We consent. And without their consent. And without their consent. And without their consent. کلمه بعدی massive هست. Massive. Massive. Big and heavy. Large and solid. یعنی یک چیز خیلی بزرگ. برای مثال The boss asked some employees to lift the massive box. The boss اون رئیسه asked some employees از چند تا از کارمندا خواست که to lift the massive box که اون جعبه خیلی سنگین و خیلی بزرگ رو بلند کنن. مثال دومش میگه From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles. From lifting weights با بلند کردن وزنه ها Willie had developed massive arm muscles. Willie ماهیچه های بازوی خیلی حجیم و بزرگی رو تونسته بود درست کنه. From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles. It's not massive. It's not massive. It's not massive. Hold it still. It's a massive operation. Hold it still. It's a massive operation. Hold it still. It's a massive operation. کلمه بعدی capsule هست. Capsule. Capsule, a small case or covering. یعنی همون کپسول خودمون، البته تلفظش همونطور که متوجه شدید فرق داره. Capsule. Capsule. برای مثال The small capsule contained notes the spy had written after the meeting. The small capsule اون کپسول خیلی کوچیک contained notes شامل اون نکاتی میشد، شامل اون یادداشت‌هایی میشد که the spy had written اون جاسوس نوشته بود after the meeting بعد از جلسه. The small capsule contained notes the spy had written after the meeting. مثال دومش میگه A new untested medicine was detected in the capsule by the police scientists. A new untested medicine یک داروی جدیدی که آزمایش نشده was detected کشف شد in the capsule در یک کپسولی by the police scientists توسط دانشمندان و محققای پلیس. A new untested medicine was detected in the capsule by the police scientists. Light in the time capsule. Light in the time capsule. Light in the time capsule. You just take one capsule once a day for 3 weeks. You just take one capsule once a day for 3 weeks. You just take one capsule once a day for 3 weeks. کلمه بعدی preserve هست. Preserve. Preserve. Keep from harm or change. Keep safe or protect. یعنی محافظت کردن. برای مثال Farmers feel that their rural homes should be preserved. Farmers کشاورزا feel that their rural homes احساس میکنن که خونه های روستاییشون should be preserved. باید محافظت بشه ازشون. Farmers feel that their rural homes should be preserved. مثال دومش میگه The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law. The lawyers اون وکیلا wanted to preserve میخواستن محافظت کنن از the newest reforms از جدیدترین اصلاحات in the law در اون قانون. The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law. Let us preserve what must be preserved. Let us preserve what must be preserved. Let us preserve what must be preserved. Preserving human life. Preserving human life. Preserving human life. کلمه بعدی unique هست. Unique. Unique. Having no like or equal. یعنی یک چیز منحصر به فرد. برای مثال Going to Africa was a unique experience for us. Going to Africa رفتن به آفریقا، سفر کردن به آفریقا was a unique experience یک تجربه منحصر به فرد بود for us برای ما. مثال دومش میگه The inventor developed a unique method
of making ice cream. The inventor, اون مخترع، developed a unique method، یک روش منحصر به فردی ساخت of making ice cream، برای درست کردن بستنی. The inventor developed a unique method of making ice cream. It's unique. It's unique. It's unique. She's unique. She's unique. She's unique. کلمه بعدی torrent هست. Torrent. Any violent rushing stream or flood. یعنی یک سیل، البته به معنی سیلاسا هم میشه. برای مثال A massive rain was coming down in torrents. A massive rain، یک بارون خیلی عظیمی was coming down، داشت میبارید in torrents، به صورت سیلاب، به صورت سیلاسا. مثال دومش میگه In the debate a torrent of questions was asked. In the debate، در اون مناظره a torrent of questions، حجم عظیم یا سیل عظیمی از سوالات was asked، پرسیده شد. In the debate a torrent of questions was asked. It was a torrent of darkness. It was a torrent of darkness. It was a torrent of darkness. She was gushing torrents of blood. She was gushing torrents of blood. She was gushing torrents of blood. کلمه بعدی resent هست. Resent. Feel injured and angered at something. یعنی از یک چیزی ناراحت باشی. برای مثال Bertha resented the way her boyfriend treated her. Bertha از اون روش یا از اون در واقع شیوهی که her boyfriend treated her که دوست پسرش با اون رفتار میکرد ناراضی بود. Bertha resented the way her boyfriend treated her. مثال دومش میگه The earthquake victim resented the poor emergency care. The earthquake victim، اون در واقع بازمانده اون زلزله یا اون فرد زلزله زده resented the poor emergency care، از اون مراقبت های اضطراری خیلی ضعیف آزرده خاطر شد، احساس نارضایتی داشت. The earthquake victim resented the poor emergency care. I resent that. I resent that. I resent that. کلمه بعدی denounce هست. Denounce. Condemn in public. Express a strong disapproval of. یعنی محکوم کردن یا نشون دادن یه احساس نارضایتی شدید. برای مثال The father denounced his son for lying. The father، اون پدره، denounced his son for lying، پسرش رو به خاطر دروغگویی سرزنش کرد. مثال دومش میگه Ralph the consumer advocate denounced the defective products being sold. Ralph the consumer advocate، Ralph در واقع اون حامی مشتری‌ها، advocate میشه کسی که از یک چیز خاص، از یک موضوع خاص حمایت میکنه. برای مثال حامی مصرف کننده، حامی مشتری. The consumer advocate denounced the defective products، محکوم کرد این موضوع رو که اون محصولات معیوب defective products being sold دارن به فروش میرن. Ralph the consumer advocate denounced the defective products being sold. I denounce him. I denounce him. I denounce him. Even David Duke has denounced him as a dangerous. Even David Duke has denounced him as a dangerous. Even David Duke has denounced him as a dangerous. کلمه بعدی molest هست. Molest. Interfere with and trouble. Disturb. یعنی بیای مزاحمت ایجاد کنی. برای مثال My neighbor was molested when walking home from the subway. My neighbor، همسایه من، was molested، مورد اذیت و آزار قرار گرفت، مورد مزاحمت قرار گرفت when walking home، وقتی که داشت می اومد به سمت خونش from the subway، از مترو. My neighbor was molested when walking home from the subway. مثال دومش میگه The gang did a thorough job of molesting the people in the park. The gang یعنی اون در واقع گروه اراذالوبا did a thorough job of molesting، به صورت کامل اومدن مزاحمت ایجاد کردن the people in the park، برای اون افرادی که توی پارک بودن. The gang did a thorough job of molesting the people in the park. Molesting himself. Molesting himself. Molesting himself. Troy was molested. Troy was molested. Troy was molested. کلمه بعدی gloomy هست. Gloomy. Dark or dim. یعنی یک چیز تیره و تار، تاریک یا با رویه‌ای کم. برای مثال My cousin was gloomy because his best friend had moved away.
My cousin was gloomy. پسرعموی من ناراحت بود because his best friend به خاطر اینکه بهترین دوستش had moved away. رفته بود. My cousin was gloomy because his best friend had moved away. مثال دومش میگه The reason Doris wasn't popular was that she always had a gloomy appearance. The reason Doris wasn't popular دلیل اینکه دوریس محبوب نبود was that این بود که she always had a gloomy appearance. دلیلش این بود که اون همیشه یک چهره خیلی غمگین و در واقع گرفته ای داشت. The reason Doris wasn't popular was that she always had a gloomy appearance. Why are you so gloomy? Why are you so gloomy? Why are you so gloomy? کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس unforeseen هست. Unforeseen, not known beforehand or unexpected. یعنی یک چیز غیر منتظره. برای مثال, we had some unforeseen problems with a new engine. We had some unforeseen problems. ما یه سری مشکلات غیر منتظره داشتیم with the new engine. با اون موتور جدید. مثال دومش میگه The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck. The divers یعنی اون غواصا faced unforeseen trouble مواجه شدن با یک مشکل غیر منتظره in their search در مسیر جستجوشون for the wreck برای اون در واقع لاشه کشتی. The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck. Unforeseen circumstances. Unforeseen circumstances. Unforeseen circumstances. Unforeseen obstacles can arise in an unforeseen obstacles can arise in an unforeseen obstacles can arise in an. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخواین ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره 504 کلمه رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. با این کار هر موقع ویدیو جدید ما آپلود و منتشر بشن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیو بعدی از دوره 504 کلمه و پرداختن به درس 8 از این دوره، بدرود و خدا نگهدار.